Manila, 26 de abril 2026. Señor Renan, querido amigo, recibo tu carta del 30 del mes pasado y la li completa. Dos cartas quedaron sin respuesta. No, porque me cansará de carte rame contigo, sino porque te escribí 2 veces. Sin embargo, los días que las escribí, nadie vino a visitarme o la escuela. Así que las rompe y además después me sentí avergonzado. No estoy seguro de que la carta sea tuya porque la firma es quizá la escribiré terminando que te de esperanza y si te desesperanció, no será tu nombre el que desprecie, sino el de otro. Si piensa así, te equivocas, porque no sabes la alegría que siento cuando recibo una de tus querida carta. Pero eche bien en usar otro nombre por lo que dijiste sobre que caerá en malas manos. Ten esto a tu disposición. Tu eco BCM. Jan Kyle. Le esperan a Juan sus compañeros. Manila, 25 de mayo de 1881. Por Don Juan, amigo Juan. Aramis y Achos con todos sus familias yan están aquí. Han venido el 23 del corriente, pero están tristes por no ver a Trivel. Terdifi. Quisiéramos, pues, que recibiendo de estas si le permiten sus ocupaciones haga el favor de venir para que nuestra justicia se convierta en alegría. Además que bien, están todos ansiosos de ver, principalmente los mosquiteros y Sofía Vicán. Soyos enfermos amigos Renan Díaz. Do Fames
A. Ezequiel. Letter. Do. Leonor Rivera. E. Linan. Manelo. Do. Sivay 2018. Musyo Rinan. Cher Ami Ju Rusyo Votro Letter Du. Trent Ju Moi Denier Ait Zu Lai Lu An Antai. Si Zu Naipa Raipundu A. Vo Letter Zo Naipa Par Latitude. Me Pars Ku Zai Deza Raipudu Du Fwa. Supadan Le Zur U Zai Creve Person Ne Vuno Mu Var A Laikol Ailor Zai Daijirai Mai Letru Ai Pue Zan Ayu Ont Zone Zue Pa Jorke Z Letur Zuado Vu Carla Zinatur Ai Different. Weather Laivavu Aikret Par Krentku Zuvu My Press I Z Tel Ailu Ka Zunu Zurapa Vu Ku Zu My Prizukai Me Kirkon Dur Si Vu Lu Pazai Vu Vu Trapai Karvu No Zaivai Pa La Zwakuzu Ruza A Shak Zuako Zwa Zun Ruzan A Shak Fakun Zun Rusha Undu Vu Share Letur Mais vous avez bien fait d'utiliser ou autre non vieux que vous avez dit à propos du risque qu'elle tombe à trop de mauvaises mains. Voici votre SQ by Siam. Pames Jankai. Les camaradas, there is a Jan attendant. Manila, late 25, 1881. Monsieur Jan. Chair Jan. Maraming sa capsules, compare sa doors, family, sa visa, arrivals, identities, si Moy. Relison, Saldan, Trusty, Generous Reward, Airship. Sources, Civils, Ligasyon, Only Permitted. Various Sponsor, Your Tags, DBF. Paul, Reception, Reception, the class, I have one source, it is reward, in particular, Teres, punto beta. Pasamos mi class lecture, 9 p.m. Detente, renalete, miser. Alotes, abeser, ene, akele.
Letter from me, no? Manila, January 2, 2028. Dear Renan, I received your letter dated the 30th of last month and read all its contents. Your letter went unanswered, not because I was tired of corresponding with you, but because I wrote replies twice. However, on the days I wrote them, no one came to visit me at school. So I tore them up, and besides, I was ashamed afterward. I'm not sure if the letter is yours because the signature is different. Perhaps you wrote it fearing that I would despise you. And if I do despise you, it won't be your name that I despised, but another. If you think so, you're mistaken. Because you don't know the joy I feel when I receive one of your dear letters. But you did well to use another name because of what you said about it failing into the wrong hands. Have this at your disposal. Your SQBCM. Jan Kyle. Various friends to Jan Kyle Santos. Jan Kyle, comrade, awaits him, Manila, May 25, 1881. Mr. Jan Kyle. Dear Jan, Aramis and Achos with all their families are already here. They arrive on the 23rd of this month, but they are sad not to see Treville, their leader. We would like, therefore, that upon receiving this letter, if your duties permit, you would do us the favor of coming, so that our sadness will turn into joy. Besides, everyone is eager to see you, especially the mosquitoes on your aunt's behalf. Your most affectionate friend, Renan Diaz. Regards from your aunt Concha and your cousin Leonor to all of you. A kiss and a hug for you.